آئٹم نمبر 6 رپورٹ آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یہ ڈاکٹر ندیم احسن چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ٹو موو آئٹم نمبر 6. تھینک یو. اس کے بعد جی لیڈر آف اپوزیشن چودھری نثار علی صاحب. شکریہ میڈم اسپیکر. میں اس لیے کھڑے ہوا کہ میرا نقطہ بنیادی طور پر اسی رپورٹ کے بارے میں تھا جس کے لیے معزز چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اب کھڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے بار بار یہاں کھڑے ہو کر اس بات پہ زور دیا ہے کہ قانون سازی کا جو طریقہ کار ہے وہ مروجہ قوانین کے مطابق ہو، جمہوری اور پارلیمانی پروسیس کو مد نظر رکھا جائے اور کوئی بل یہاں بلڈوز نہ کیا جائے اور رولز کو ایک طرف رکھ کے جو یہ طریقہ کار پچھلے دنوں میں حکومت نے اپنایا تھا کہ ہر بل کو اپنی میجورٹی کے ذریعے بلڈوز کرتی تھی، ہم نے اس پہ بار بار احتجاج کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمان کی جو خوبصورتی ہے یہ اس پر ایک بہت بڑا دھبا ہے. ابھی معزز چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بھی اور حکومت کی طرف سے بھی وزیر صاحب بھی آئے تھے، باقی دوست بھی یہاں آئے تھے. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ایک بہت اہم قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور یہ ون ٹائم چاہتے ہیں گنجائش یا اسپیس یا مارجن کہ یہ بل آج ہی پاس ہو. پھر آپ نے جب بتایا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے اس میں ایک موقف ہے مگر ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب حقیقتاً ایک ایسے شخص ہیں جو پاکستان کے قوم کے ہیرو ہیں جن کی بہت بڑی عزت ہے. انہوں نے باوجود یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ ذاتی طور پہ ان سے نہیں ملے مگر ان سے کام سے واقف ہیں تو ہمیں ان کا احترام ہے. جس انداز سے قومی اسمبلی میں ان کا استقبال ہوا ہے یہ اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ صحیح پاکستانی ہیں، ایک درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں اور ہمارے دل میں ایک ایک شخص میں ان کا عزت احترام ہے. تو اس حوالے سے ان کی موجودگی کی وجہ سے ہم بیسکلی ایز اے ون آف ایشو ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جس طریقے سے چیئرمین صاحب اس بل کو لانا چاہیں اور آج ہی پاس کرانا چاہیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جی شکریہ. جی ریاض پیزا صاحب اسی سے بات کریں. جی ریاض پیزا. اسپیکر دی آنریبل چیئرمین کو آپ نے اجازت دی تھی لیکن سوری کہ میں بھی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بل کو آج اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آنریبل ڈاکٹر از ہیئر اینڈ دی آنریبل چیئرمین جو ہیں دا اسٹینڈنگ کمیٹی انہوں نے تمام یہ کوشش کی ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ نے بھی تو ان کی اس کوشش کے لیے ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اگر آج آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ اتنا یہاں موجود ہیں دونوں ڈاکٹرز ہمارے پاس اسپیکرز گیلری میں اور جس طریقے سے وہ سچائی سے اور غریب دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کا بھی انٹرسٹ ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر ندیم احسان صاحب. Thank you, madam, very much. I'm really grateful and thankful to Pirzada Saab and Chaudhry Nisar Saab. Madam, I present the report of the Standing Committee on the bill to provide for removal, storage and transplantation of human organs and tissues for therapeutic purposes, the Transplantation of Human Organs and Tissues Bill 2009. Thank you. The report of the Standing Committee on the bill to provide for removal, storage and transplantation of human organs and tissue for therapeutic purposes, the Transplantation of Human Organs and Tissue Bill 2009 stands presented.
अब क्योंकि ये कंसेंसस हो गया है हाउस का, तो इस पे अब ये सप्लीमेंट्री ऑर्डर होगा एंड जो कि हम ले रहे हैं क्योंकि कंसेंसस है जी, वो अभी निकाल रहे हैं। सैयद नवीद कमर साहब मुझे जी, मीर एजाज हुसैन जखरानी साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ, टू मूव द मोशन। Thank you, Madam Speaker. 6. I beg to move that under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the requirements of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules with the regard of the bill to provide for the removal, storage and transplantation of human organs and tissues of therapeutic purposes, the transplantation of human organs and tissue bill 2009 be dispensed with. Ji. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules with regard to the bill to provide for removal, storage and transplantation of human organs and tissues for therapeutic purposes, the transplantation of human organs and tissue bill 2009 be dispensed with. All those in favor of the motion may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Unanimously adopted. Item number 6B, Mr. Ejaz Hussain Jakrani, Minister for Health, to move the motion. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that the bill to provide for the removal, storage and transplantation of human organs and tissues of therapeutic purposes, the transplantation of human organs and tissues bill 2009 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for removal, storage and transplantation of human organs and tissues for the therapeutic purposes, the transplantation of human organs and tissue bill 2009 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted unanimously. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 do stand part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 3 do stand part of the bill. Clause 4. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 4 do stand part of the bill. Clause 5. The question is that clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 5 do stand part of the bill. Clause 6. The question is that clause 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 6 do stand part of the bill. Clause 7. The question is that clause 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 7 do stand part of the bill. Clause 8. The question is that clause 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 8 do stand part of the bill. Clause 9. The question is that clause 9 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 9 stand part of the bill. Clause 10. The question is that clause 10 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 10 stand part of the bill. Clause 11. The question is that clause 11 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 11 stand part of the bill. The question is that clause 12 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 12 stand part of the bill. Clause 13. The question is that clause 13 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 13 stand part of the bill. Clause 14. The question is that clause 14 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 14 stand part of the bill. Clause 15. The question is that clause 15 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 15 stand part of the bill. Clause 16. The question is that clause 16 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 16 stand part of the bill. Clause 17. The question is that clause 17 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 17 stand part of the bill. The question is that clause 18 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 18 stand part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and so clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Item number 6C, Mir Ejaz Hussain Jakrani, Minister for Health, to move the motion. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that the bill to provide for the removal, storage and transplantation of human organs and tissues for therapeutic purposes, the Transplantation of Human Organs and Tissue Bill 2009 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for removal, storage and transplantation of human organs and tissues for therapeutic purposes, the Transplantation of Human Organs and Tissue Bill 2009 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed unanimously. जी काकर साहब, आप भी इसी बिल के हवाले से मुबारकबाद पेश करना चाह रहे थे, दे दीजिए तुम्हें। जेवाई चूंकि इस बिल को सपोर्ट भी कर चुकी है, and we congratulate this government especially and all the members across the board in generally, and we always support the utmost efforts by the Ministry of Health. Thank you very much. जी मखदूम साहब, आप भी इसी बिल के हवाले से कहना चाह रहे हैं? जी मखदूम अमीन फ़हीम साहब।